kaunon. Hambal sa ang snake. That's not true. Hindi na kanutuod nga hindi na pwede kaunon. Hambal sa snake, hindi ka mapatay kung kaunon mo na. Hambal lang ni God. God told you that because He knows that if you eat that fruit, you would become like Him, knowing both the good and evil. Hambal sa snake nga, kung ginghambal ala ni God si mo, nga kung kaunon mo na, mabalaan mo kuno, mapayos sa kuno sa iya, kay God, mabalaan mo ang good kag ang bad. Tapos, naglantaw si Eve sa puno. Ginantaw yung puno. Ginantaw ya. Ito ko si Eve dito. Ay, amo. Ginantaw ya ang puno. Then, ang bali Eve. It was beautiful and its fruit looked delicious. Ginantaw ang puno. Ang bali nga, lukan namin niyaw. Nakag namin kuno ang puno. Then, she thought of how wonderful it would be to become wise. So, she picked some fruit and ate it. So, gingkwa ya. Kaya gusto niya man maging wise, gingkwa ya to ang prutas. Tapos ging kaon niya. Takan mo matambay. Tapos, then she gave some of the fruit to her husband and he ate it too. Tapos sino yung husband? Adam. Si Adam. Ginggaan niya man si Adam sang prutas nga hindi to pwede kaging kaon man ni Adam. Tapos, as soon as Adam and Eve finished eating the fruit, they were given knowledge of good and evil. They saw that they were naked and they felt ashamed. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Pagtapos nila kaon, na balaan nila nga gauba sila. Das na nakabatsyag sila. Nahuya. Tas nagkwak dito nila ang dahon kaging cover nila sa ilang lawas. Kag nga ang nakabatsyag sila huya. Kailangan nila. Ano? Kailangan nila. Ang good kag sa evil. Kay ging kaoto nila ang